Hello, assalamu alaikum, ladies and gents. How are you doing? My name is Sadman Mohammad Aryan, and I'm one of the instructors from ACE Language Bangladesh. So, আপনাদের অনেকের প্রশ্ন ছিল রিটেল লেকচার্স নিয়ে, which is the third question of speaking, by the way. এবং টুডে আমরা স্পেসিফিকলি এটা কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় ওইটাতে চলে যাব। Alright, as you can see the screen, আমাদের রিটেল লেকচার্সে ফার্স্টে আমাদের বলে দেয় যে you will hear a lecture, and after listening to the lecture in 10 seconds, please speak into the microphone and retell what you heard from the lecture in your own words. You will have 40 seconds to give your response. আপনাকে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট একটা লেকচার্স দিবে এবং লেকচার্স ক্যান বি উইথ অ্যান ইমেজ, একটা ইমেজ দিবে, সাথে একটা অডিও থাকতে পারে অথবা একটা ভিডিও থাকতে পারে ডাইরেক্টলি। বাট হোয়াট এভার ইট ইজ, এরপর 10 সেকেন্ডস একটা টাইম দেবে প্রিপারেশন সময়। বাট অডিও চলাকালে আমি নোটস নিয়ে নিব, বিকজ যত ভালো নোটস দিব তত ভালো আমি বলতে পারবো। দেন therefore 10 seconds of the preparation time, এরপর উইথিন 40 seconds আপনার নিজে অ্যান্সারটা সাবমিট করতে হবে মাইক্রোফোনে, যে মাইক্রোফোনটা ইউজ করতেছেন। So on an average, let us take notes all together and let's talk. Alright, I'm ছাড়তেছি। To focus on the critical role each of us plays in sustainable living and environmental conservation. As global environmental issues like climate change and pollution escalate, individual actions have never been more important. One key area is our daily choices. By opting for environmentally friendly products, reducing waste, and conserving energy, we contribute to a healthier planet. For example, choosing to bike or walk instead of driving reduces carbon emissions, and opting for reusable items over single-use plastics helps decrease pollution. Moreover, awareness and education play a significant role. Understanding the impact of our actions on the environment motivates us to make more sustainable choices. This knowledge can also be spread within our communities, leading to a collective effort towards environmental conservation. Every small action counts in the fight against environmental degradation. By adopting sustainable practices in our daily lives, we can make a significant impact on preserving our planet for future generations. Alright, so in 10 seconds I have to speak. At first, the lecture started by saying about sustainable living and environment pollution. More of the lecture also emphasized on environmental pollution, which is caused by our daily choices. So we have to reduce waste and use environmental friendly products. We can also bike or walk, which can eventually decrease carbon emissions. Education and awareness can play a significant role in decreasing that. Knowledge can be spread in communities, so we must tell them this is the fight against environmental pollution. By doing all of this thing, we can make significant impact for the future generations and have a sustainable planet for living. Alright, so in this retail lecture, আপনি যে নোটস নিয়েছেন সেই নোটস নিয়ে আপনাদের বলতে হবে এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ইউ ক্যান গেট ইউর নাম্বারস। জাস্ট মনে রাখবে কন্টেন্টে দের 6 মার্কস, ফ্লুয়েন্সি প্রোনাউন্সিয়েশনে দের 5 ইচ। আর একটু মনে রাখা যে আপনার ফ্লোতে বুঝেছে নট স্পিড, ইটস অ্যাবাউট আপনি কোনো ভুল করবেন না, মামলিং ফামলিং কিছু করবেন না, ইউ উইল 5 আউট অফ 5। উচ্চারণ ঠিক রাখবেন এবং সব কন্টেন্টস আপনার লেকচার্স থেকে নেবেন। So on an average, that's how you do it about the retail lecture. এবং if you find this thing interesting and helpful, I would suggest you to come to your campus, ACE Language Bangladesh, and talk to us directly. So this is it. This is me, Sadman Mohammad Aryan, signing out. Have a great day, and I will see you in the next video. Allah Hafiz. Take care.